Good morning everyone. Hanap tayo sandwich guys. Cracker. Wala na Asian store. Garlic flavor. Peanut. Mahal yan sa atin. $6. Fish. Frozen fish. To get pampano. Hello. Mahal. Kano kaya ito ba? Pampano. Pampano is my favorite fish. Seafoods. Fish ball. Wings. Chicken wing. With chicken wing guys. Belly. Belly. Higit tayo belly guys. Belly. Daming atay oh. Atay. Manok. Lalamunan. Paa. Ito yung paa. I love this paa. Kuha tayo. Ang cute oh. Adobo natin, papakpakin natin ito isa-isa. Alright. May kambing doon guys. Meat. May kambing. Meat. Malaking shrimp cracker. Ha? This Oshi. This my kids favorite. This mga frozen. Seafoods, dumpling. Soup. Calamari guys. Puro frozen na. Oh, laki oh. Nakatiyagama na ito eh. Nay. Busit. Takal gamat na. Nagtakal gamat na ito. Nakulbot siguro ito eh. Dumpling guys oh. Dumpling. There's a big Asian store guys. Big Asian store. Ayan, dumpling. Pwede fried, pwede steam. Chicken and vegetable. Vegetable, pork and mushroom. Ban. Yung mga ini-steam guys. Ini-steam. Like that. Ini-steam na ban. Ayan o. Mga Chinese steam. Yummy. Tapioca guys. So tapioca. I want one. Longgan. Oh, leche. Leche and longgan. Leche. Pakwan. Mabigat yung pakwan. Is 2 for dalawang ganito to for dalawang ganito ay $5. Lalaki naman to. Pusya. Zucchini, lalaki. Sarap mamili guys, pero ang hirap magluto. Mani, $2.99 a pound. O yun no, $2.99 a pound. Dito tayo sa kamotet guys. Kamotet. Kuha tayo ng ilalaga. Kamote. I love kamote. Kahit sa Pilipinas, bumibili ako kamote doon. Nilalaga ko. Opo, I love kamote. Yan ako lumaki. Yan tayo lumaki. Kamote. Ang cute. Wow, ang cute mga kamote. Oh, mushroom. Wala ni mushroom ne guys ne. Islam ulak wala to yun. Amumlatan. Alam nyo na ano ibig sabihin.
Like, I don't know. Oh my. Wala, ang daming iba't ibang mushroom. May brown, may white, may ulo. May white. No. Oh, kalamansi. Oh, guys. Kalamansi ni fresh. Oh no, first time I saw calamansi fresh here. How much is this? Calamansi. Aba. Gabi. Hi. Doon tayo. Mushroom ulit guys. Oh, wala. Ang dami oh. Brown na